Hello students, welcome you to this live session. So today's class is one of the very important class. So many students ask many questions. So today's class நம்ம உங்களுடைய ஒரு favorite topic, right? Favorite நோன்னா யோசிப்பீங்கல்ல, இது என்னடா favorite topic? You can make it as favorite. Integration, one of the very important topic, not only to score mark, but for higher classes. Now you may be in 11th standard or 12th standard. The integration, differentiation, trigonometry, இந்த மூணு டாப்பிக்குமே இன்டர்ரிலேட்டட் தான். ஒன்று படிக்காமல் இன்னொரு டாபிக் படிக்க முடியாது. உங்களுக்கு இப்போ இன்டகிரேஷன் வேணும்னா யூ நீட் டிஃப்ரென்சியேஷன், ஆல்சோ யூ நீட் ட்ரிக்னாமெட்ரி ரிசல்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட், ரைட்? தெரிஞ்சுன்னா இன்டகிரேஷன் ஈஸியாக படிச்சிடலாம். இன்டகிரேஷன் படிச்சிட்டிங்கன்னா நாட் ஓன்லி டூயிங் இன்டகிரேஷன், அடுத்தது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன், டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், ஈவன் இன் ப்ராபபிலிட்டி வி ஆர் யூஸிங், இன் ஃபிசிக்ஸ், இன் கெமிஸ்ட்ரி, இன் மெனி பிளேசஸ் யூ ஆர் யூஸிங் இன்டகிரேஷன், ரைட்? அப்போ இந்த டாபிக் நம்ம அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. நாட் ஓன்லி ஃபார் மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈவன் ஃபார் பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தோஸ் ஆர் அப்பியரிங் ஃபார் நீட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் நிறைய சம்ஸ் வரும்ல, இதிலெல்லாம் உங்களுக்கு இன்டகிரேஷன், டிஃபரன்சியேஷன், ட்ரிகனாமெட்ரி ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ you can send the link to your friends also. So I'm going to start with basics and we are going to do. Okay, I can see a lot of questions here. நிறைய questions கொடுத்துருக்கிறீங்க. I think, I'm audible now. Yes? Am I audible, students? Yes? No? Okay. Differentiation, I think most of you know, right? What is differentiation? Yes, very good. Moses, Michelle, Nicholas. Nice to see you all. So you can invite your friends also, right? Okay. Integration, ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக். ஆன்டி டெரிவேட்டிவ், ரைட்? டிஃபரன்சியேஷனுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் இன்டகிரேஷன், ரைட்? அப்படின்னா டிஃபரன்சியேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். டிஃபரன்சியேஷன் தரவாக இருந்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா ரெண்டும் அப்படியே மாற்றி ஃபார்முலா எழுதி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது, ரைட்? டிஃபரன்சியேஷன் நல்லா படிச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் சம் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி. Formula you have to study, right? So many students will say, sir, I did so many questions, இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், ஸ்டில் நாட் ஏபிள் டு ஸ்கோர் மார்க். நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா படிக்க மாட்டாங்க. ஃபார்முலா தரவாக படிங்க. தென் வென் டு யூஸ் விச் ஃபார்முலா புரிஞ்சு படிக்கணும். அப்படி படிச்சிட்டிங்கன்னா ஐ எம் ஷுவர் யூ கேன் ஸ்கோர் வெரி குட் மார்க். அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கானது தான். ஒரு 80 to 90% ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் டூ வெரி ஈஸிலி. சிம்பிள் ஃபார்முலா, இன்டெக்ரல் x raised to n dx. I am sure everyone know this one, right? X raised to n dx na x raised to n plus 1 by n plus 1, right? This is one of the basic formula, plus c கொடுப்போம், that is constant of integration. X power n, x ஒரு variable, power ஒரு constant, right? Then add 1 to the power. Okay, now I'll give a very simple question. You can give your answer in the chat section. Meantime, other students also may join. X cube dx. Can you give your answer in the chat section quickly? X cube dx. Integration is not differentiation. Let me see how many of you are giving the answer rightly. Yes. Integral x cube dx. Yes, Moses, Michelle, Pranav, many students given the answer. So your answer is x power 4 by 4, right? Plus c. Okay. So be interactive. Okay. Okay, now since you know this, we go to the next question. So we'll see one or two simple questions. Okay, look at this question. Integral 5 root x minus 1 by root x dx. So this class will be useful not only for state board students, CBSE and ISC students also. அதுவும் மேத்ஸில் நமக்கு மீடியம் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், ரைட்? தமிழ் மீடியம், இங்கிலீஷ் மீடியம், எனி ஒன் கேன் லேர்ன் திஸ் வெரி ஈஸிலி. ஓகே, ஸோ யூ கேன் இன்வைட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, லெட் தம் ஆல்சோ கெட் த பெனிஃபிட். ஓகே, அண்ட் யூ கேன் இன்வைட் யுவர் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்டெக்ரல் 5 root x minus 1 by root x dx. ஸோ இந்த சம் எப்படி செய்யலாம்? ரீரைட் பண்ணணும், ரைட்? இது சேம் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அப்போ என்ன செய்யலாம்னா, இன்டெக்ரல் 5 root x can be written as x raised to half minus 1 by root x. Root x na x raised to half. When you take it to the numerator, it become x raised to minus half, right? So you are getting x raised to minus half dx. Now you can add 1 to the power, right? So 5 into
5 into x raised to half. When you add 1 to the power, you will get x raised to 3 by 2 by 3 by 2. And the 2 numerator poirom. Next step, we can do that. Minus, here x raised to minus half. Add 1 to the power minus half ku kuda 1 add panningana, you will get plus half, right? So your answer is x raised to half by half plus c. So this 2 goes up. Already அங்க ஒரு 5 இருக்குது. So 5 2s are 10. So your answer is 10 by 3 x raised to 3 by 2 minus இங்க 2 numerator போயிரும் 2 x raised to half by 1, that you can leave it plus c, right? So this is your answer. Before doing further sums, இனி sums போடுறதுக்கு முன்னாடி just go through quickly the formula. அப்படியே ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு டஃபா இருக்கு வேணும்னா நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துடலாம், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஃபார்முலா x raised to n dx. அதை நல்லா புரிஞ்சு படிங்க. இன்னொன்று a raised to xன்னு இருக்கும். கரெக்டாக ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்க்குறது கொண்டு போல தான் இருக்கும். x பவர் n a பவர் x. இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ரைஸ் டு கான்ஸ்டன்ட், இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ரைஸ் டு வேரியபிள். இன்டெக்ரல் எக்ஸ் ரைஸ் டு 5 டிஎக்ஸ், இன்னொன்று இன்டெக்ரல் 5 ரைஸ் டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ். இது என்ன டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் ஏ ரைஸ் டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ். கரெக்டாக இன்டெக்ரல் ஏ ரைஸ் டு எக்ஸ் வேறு ஃபார்முலா. ஏ ரைஸ் டு எக்ஸுக்கு இன்டெகிரேஷன் ஏ ரைஸ் டு எக்ஸ் பை லாக் ஏ. தட்ஸ் வாட் ஐ செட். ஃபார்முலா சும்மா மகப் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன அந்த ஃபார்முலா என்ன இருக்குது ஒவ்வொன்றையும் புரிஞ்சு படிங்க. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ ஈஸி. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் ரைஸ் டு என் ப்ளஸ் 1 பை என் ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் சி. இது அதுக்கு பர்டிகுலர் கேசஸ் தான். எக்ஸ்னா எக்ஸ் பவர் 1, ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2. இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி. கேக்கு இன்டெகிரேஷன் கேஎக்ஸ். அப்போ 7க்கு இன்டெகிரேஷன் 7x dx, ரைட்? ஓகே, 1 by x இன்டெகிரேஷன் log x. e raised to x integration e raised to x itself. sin x integration, இதான் நான் சொன்னேன், சைனுக்கு டெரிவேட்டிவ் cos x இல்ல, காசுக்கு இன்டெகிரேஷன் sin x. பட் cos xக்கு டெரிவேட்டிவ் மைனஸ் sin x. அப்போ sin x இன்டெகிரேஷன் மைனஸ் cos x. அதனால தான் டிஃபரன்சியேஷன் தரவாக படிக்கலைன்னா ரெண்டு இதை படிக்கும்போது ஃபுல்லாகவே கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும். அதனால் அதை நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இன்டெக்ரல் சீக், இதெல்லாம் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். இன்டெக்ரல் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் tan x plus c cosecant square x minus cot x plus c. Integral secant x tan x secant x plus c. Integral cosecant x cot x minus cosecant x plus c. This is very important. In many places we use integral f dash x by fx dx. Integral f dash x by fx. So log fx plus c. அதாவது நீங்கள் அதை புரிஞ்சுபட்டு என்னென்னா டினாமினேட்டரோட டெரிவேட்டிவ் நியூமரேட்டரில் இருக்குது. டினாமினேட்டர் இஸ் எஃப்எக்ஸ், நியூமரேட்டர் இஸ் எஃப் டேஷ் எக்ஸ். டினாமினேட்டரோட டெரிவேட்டிவ் நியூமரேட்டரில் வந்ததுன்னா இவர் ஆன்சர் இஸ் வாட்? லாக் எஃப்எக்ஸ். அப்போது ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ் இன்டெக்ரல். டினாமினேட்டர் கொடுக்குறாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 7x ப்ளஸ் 6. இதோட டெரிவேட்டிவ் என்னது? எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2x மைனஸ் 7xக்கு டெரிவேட்டிவ் மைனஸ் 7, 6க்கு 0 dx. இஃப் யூ ஹேவ் அ கொஸ்டின் லைக் திஸ், இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை? 11th ஸ்டாண்டர்ட் இது போல் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். 5 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. பட் எக்ஸாக்ட் இந்த மைனஸ்கள் ப்ளஸ் போட்டால் அது 5 மார்க் கொஸ்டின் ஆயிரும். ஓகே, அப்போ என்ன செய்வீங்க? நியூமரேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டினாமினேட்டர் ப்ளஸ் பி, தென் யூ ஸ்பிளிட் இன்டு 2. த லாஸ்ட் 2 எக்ஸைஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ பட் ஹியர் டினாமினேட்டரோட டெரிவேட்டிவ் நியூமரேட்டரில் வர்றதால இந்த ஃபார்முலா தான் 14th one. This formula you can use it, right? So denominator's derivative is in the numerator. So your answer is log of denominator. Log of denominator x square minus 7x plus 6. Okay, so like this you can do that. Next one almost similar. But என்ன டிஃபரன்ஸு? கூட ஒரு ரூட் இருக்குல்ல, இன்டெக்ரல் f dash x by root of fx. Answer entirely different one. அங்கே லாக் எஃப்எக்ஸ், இங்கே ஆன்சர் இது 2 root fx. அப்போ டினாமினேட்டரில் இந்த ப்ரீவியஸ் ஒன்ல இன்டெக்ரல் எஃப்எக்ஸ் மட்டும் இருந்தது, இங்கே ரூட் எஃப்எக்ஸ். அண்ட் அது எஃப்எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் எஃப் டேஷ் எக்ஸ், தென் யுவர் ஆன்சர் இஸ் 2 root fx, ரைட்? அண்ட் திஸ் ஒன் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணும், கோ த்ரூ பண்ணுங்க. சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1 by root of 1 minus x square. அப்போ 1 by root of 1 minus x square இன்டெகிரேஷன் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ். tan inverse x derivative 1 by 1 plus x square. So just opposite, reverse that. 1 by 1 plus x square integration is tan inverse x. Then and so on. The formula padinga. Cosecant x you have 3 formula. Then these are 2 important one. E raised to ax sin bx, e raised to ax cos bx. Okay, that formula you study. Then இதெல்லாம் ஒன்று போல வரக்கூடியது. The minute differences இருக்கும், அதை புரிஞ்சு படிங்க. அதில் with root வரக்கூடிய 3 formula. அப்புறம் அந்த ரூட் எல்லாமே நியூமரேட்டில் வந்துடும். there we have 3 formula. Integration by parts.
ப்ராடக்ட் ரூல் டிஃபரன்சியேஷனில் படிக்கிறோம், அதுபோல் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ். இன்டகரல் u dv is equal to uv minus integral v du. பட் அதில் எதை ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எதை செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறது, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அது நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வைக்கிறதுக்கு ஐ லேட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுருங்க. இப்போ கூட மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஐ லேட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன், எல் லாகரிதமிக், ஏ ஆல்ஜிப்ரைக். ஆல்ஜிப்ரைக்னா இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வர்றதெல்லாம் இந்த ஆல்ஜிப்ரைக். டி ட்ரிகனாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் sin x cos x, ஈங்கிறது எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின் இப்படி கொடுக்குறாங்க, இன்டெக்ரல் சே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு லாக் எக்ஸ். By seeing the question you can understand a function into function product rule தான் இது இல்லை. பட் இதில் எதை ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எதை செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும், டிஃபரன்சியேஷனில் நோ ப்ராப்ளம், யூவி நீ எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். பட் இன்டகிரேஷனில் சி இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது ஆல்ஜிப்ரைக், ரைட்? எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது ஆல்ஜிப்ரைக், அடுத்து லாக் எக்ஸுங்கிறது லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷன். எது ஃபஸ்ட்டு வரணும்? லாக் எக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும். அப்போ நீங்கள் அதை ரீரைட் பண்ணணும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் லாக் எக்ஸை யூ ஹேவ் டு ரைட் இட் அஸ் லாக் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ். டேக் லாக் எக்ஸ் அஸ் யூ, x square dx as dv. It is important. அந்த ஆர்டரில் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு தான் then you have to do that. Okay, then I call formula integral u dv is equal to uv minus integral v du. Then we have this very important one, 38 one, integral 0 to 1 x into 1 minus x raised to n dx is 1 by n plus 1 into n plus 2. Competitive exams, objective questions is important. And the last one I have given here, that is also another important one. And the format எப்படின்னு பார்த்துவீங்க, integral e raised to x into ஒரு function plus அதோட derivative. அப்படி வந்துனா ஒரே ஸ்டெப் ஆன்சர் எழுதிடலாம். என்ன ஆன்சர்? இ ரைஸ் டு எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி. ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எல்லாம் படிச்சிடணும். நம்ம என்ன யூஸ்வலாக என்ன செய்வோம், 2 ஃபார்முலா படிப்போம், அதை பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் போடுவோம்ல. அடுத்த 2 ஃபார்முலா படிப்போம், வி டூ சம்ஸில். அப்படி செய்யும்போது ஈஸியாக இருக்கும், ஏன்னா அதை மட்டும் தான் மைண்டில் இருக்கும். பட் எக்ஸாமினேஷன் போகும்போது இன்டகிரேட் அப்படின்னு ஒரு சம் கொடுத்துருவாங்க இல்லை, அது என்ன டைப்புங்கிற ஐடென்டிஃபை பண்ண அந்த ஸ்கில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். அதை டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் சக்ஸஸ். ஓகே, அதனால தான் என்ன சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சிடும், இதுக்கு மேலே இந்த ஃபார்முலா வராது உங்களுக்கு. ஸோ லேர்ன் தீஸ் 39 ஃபார்முலா தரவ்லி. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொரு சம்மா எடுத்து போட்டு பாருங்கள். அதில் நீங்கள் திங்க் பண்ணணும், இது இடத்துல என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம், என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது, சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் இருக்கும், ரிசால்வ் இன்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன், டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, சரி. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, ஜஸ்ட் வி டிட் ஒன்லி ஒன் கொஸ்டின். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் கொஸ்டின் நம்பர் 2. Look at this question. Integral 1 minus x plus x square minus x cube divided by 1 minus x dx. You can write along with me and you can practice பண்ணலாம். ஓகே, இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க, 1 minus x minus x square minus x cube divided by 1 minus x dx. சில சம்ஸ் பார்க்குறது தான் கொஞ்சம் டஃப் போல இருக்கும், பட் you can do it very easily. Yes, how many of you know this question? If you know this, just you say yes, otherwise you say no. Yes, no. You know this question how to do? Suppose if denominator is not there, you can do very easily, right? But this is one of the very simple question. Please listen very carefully. Differentiation எந்த சம் கொடுத்தாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை, பட் இன்டகிரேஷன் சில சம் அந்த மெத்தடில் தான் செய்யணும், வேறு வழியே கிடையாது. ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் முடியும். எஸ் ஹேமச்சந்திரா, யூ கேன் டூ திஸ், ரைட், குட். லிசன், ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஜஸ்ட் ஐம் ஃபேக்டரைசிங் த நியூமரேட்டர். ஃபர்ஸ்ட் 2 terms அப்படியே எழுதிடுறேன், 1 minus x. Next 2, you can take x square common, you are getting 1 minus x, right? Denominator is 1 minus x of dx. Now what is common in the numerator? 1 minus x is common, right? So take 1 minus x outside, you are getting 1 minus x square by 1 minus x of dx. You can cancel 1 minus x, you are getting just integral 1 minus x square dx. So இதை integrate பண்ணிங்கன்னா 1 integration x minus x square integration x cube by 3 plus c. Yes? Are you able to understand it? You can write it quickly. Or if you want, you can take screenshot. See, question looks some little bit complicated, right? இதை divide பண்ணியெல்லாம் செய்யலாம். But this is the easiest way to do. Shall we move on to the next question? Question number 3. Okay, question number 3, integral 5 sin x by 3 cos square x dx. 5 sin x by 3 cos square x dx. Just think about it little. கொஞ்சம் அதை திங்க் பண்ணி பாருங்க, எப்படி செய்யலாம்.
ஒரு பென்சில்ஸ் பென் பேப்பர்லாம் வச்சுக்கோ, எழுதி பாருங்கள். Are you able to do this? Integral 5 sin x by 3 definite integral ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. If you know integration you can do definite integral. சப்போஸ் நமக்கு இன்டகிரேட் பண்ண தெரிலனா you cannot do integration definite integral. Definite integral என்ன செய்றோம், after integration we are going to apply the limit. அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது. But this is more important, right? Some of you may be new to this channel. இந்த சேனல் நீங்கள் தான் வந்திருப்பீங்க. You can subscribe this channel. So whenever you go on live you will get the notification, right? இப்போ இன்னைக்கு நம்ம இன்டகிரேஷன் படிக்க போகிறோம். பேசிக் A to maximum everything we try to cover. அதுக்கு பிறகு application of integration that will do very shortly. அதுக்கு பிறகு differential equation, tough topics we will do. You can send your doubts to us also. At the end of the class I will tell you, I will give the number. You can send your doubts. WhatsApp பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த live classல we will try to solve that sums. Okay, it will be useful to you. Okay, yes. Any of you finished this question? Yes, some students said the not audible. Okay, look at this. Even mathematics without audio also you can study, right? Yes, we are writing. My main work is we are write and see. Okay, see how to do this. Yes, very good, Shivashankar. Your answer is right. Tan x, secant x format, very good. So 5 by 3 is a constant, right? Take it out. 5 by 3 you can take it out. இனி வரக்கூடியது sin x by cos square x. அந்த cos square x cos x into cos x ன்னு எழுதிடலாம், right? So that is 5 by 3 into அப்போ அந்த ஃபார்முலா எல்லாம் மைண்டில் இருந்தால் தான் அந்த secant x tan xக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னு தெரியும்ல. அதனால தான் சொல்கிறேன், அந்த 39 ஃபார்முலா அது நல்லா படிங்க. அதை படிக்காமல் இன் மை ஸ்கூல் தே செட் திஸ் எக்ஸசைஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு போய் டைரெக்டாக அங்கே போய் நம்ம ஃப்ளைட்டில் போய் இறங்க முடியாது. மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிஸ்டமேட்டிக்காக படிக்கணும். ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே படிச்சுட்டு போங்க. யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் வெரி ஈஸி. ஓகே, நோ ஷார்ட்கட் மெத்தட், ஹார்ட் ஒர்க் தான், ரைட்? ஓகே, நவ் லிசன். 1 by cos x, 1 by cos x நான் secant x, அதனால தான் சொன்னேன் ட்ரிகனாமெட்ரி தெரிஞ்சிருக்கணும், ரைட்? sin x by cos x நான் tan x, secant x tan x க்கு இன்டகிரேஷன். எஸ், சாட்ல போடுங்க. secant x tan x க்கு இன்டகிரேஷன் குயிக்லி. வாட் இஸ் த இன்டகிரல் ஆஃப் secant x tan x? secant x tan x எதோட டெரிவேட்டிவ் ஆகும் secant x tan x? Yes, good. Radha Pattabhiraman, Pranav, Aditya, yes, your answer is correct. It is secant x. ஏன்னா secant x ஓட டெரிவேட்டிவ் தானே secant x tan x ல. So it is 5 by 3 secant x. So that is sum number 3. Now let's move on to question number 4. Question number 4. Integral dx by sin square x cos square x dx. Integral dx by sin square x cos square x dx. How can you do this one? The previous question, Shivashankar here is given, the chat section is given secant x tan x type. Yes. Can you guess any others how to do this sum? இப்போ டினாமினேட்டரில் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா 1 by sin ஸ்கொயர் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு எழுதிடலாம். 1 by cos ஸ்கொயர் மட்டும் இருந்ததுன்னா சீக்கன் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம். இங்கே என்ன செய்யணும்னா அந்த நியூமரேட்டில் 1 இருக்குல்ல, தட் 1 யூ கேன் ரைட் இட் அஸ். அதனால தான் சொன்னேன் இன்டகிரேஷன் சர்டன் சம்ஸ் அந்த ஒரு மெத்தடில் தான் செய்ய முடியும். அதனால தான் யூ நீட் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு இருக்காதீங்க. கீப் ஆன் டூயிங். எக்ஸாமுக்கு ப்ரீவியஸ் டே வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். 1 can be written as sin square x plus cos square x by sin square x into cos square x. Hope you got the idea now. You try split into 2 and can you do that? ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க. இப்போ a plus b by c னா அது a by c plus b by c ன்னு எழுதலாம்ல. அதுபோல் you split into 2 and you can do it very easily. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி எழுதுவீங்க? sin square x by sin square x cos square x. அதில் sin square x கேன்சல் ஆயிரும், 1 by cos square xன்னு வரும்ல. அடுத்ததுல cos square x by sin square plus cos square, அதில் cos square x கேன்சல் ஆயிரும், 1 by sin squareன்னு வரும் of dx. That is 1 by cos square x னா secant square x, 1 by sin square xங்கிறது
கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த ரெண்டுக்குமே இன்டகிரேஷன் தெரியும். கரெக்டாக? அப்போ அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்த உடனே நமக்கு தெரியும், எஸ் ஃபார்முலா இருக்குது, சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்க்கு இன்டகிரேஷன் என்னது tan x. Because tan x derivative secant square x. Cosecant square x integration minus cot x plus c. Okay, so this is your answer. Okay, next we are going to do one very interesting question. Sum number 5. Integral cos 2x minus 2 cos square x by sin square x. Integral cos 2x minus 2 cos square x divided by sin square x. அது கொஞ்சம் அப்படியே திங்க் பண்ணி இதுக்கு ஏதாவது ஐடியா வருதான்னு பார்க்கணும் இல்லை? cos 2x minus 2 cos square x. If you got your final answer ரொம்ப வெரி சின்ன ஒரு நம்பர் தான், சின்ன ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்கும். You can give your answer in the chat section if you got the final answer. Okay, இல்லைனா I'll give you some hint. You know how to do this question? You have to apply trigonometry apply பண்ணி தான் சம் செய்ய முடியும். cos 2a ஃபார்முலா இருக்குல்ல, trigonometry ஃபார்முலா தரவாக இருக்கணும், வேறு வழியே கிடையாது. sin 2a ஃபார்முலா 2 sin a cos a. cos 2a, can you say how many formula you know? cos 2a எத்தனை ஃபார்முலா தெரியும் உங்களுக்கு? or can you say how many formula are there for cos 2a? Yes, I am not asking write down all the formula. How many? cos 2a எத்தனை formula இருக்கு? Yes, Shivashankar. There are 4 formula for cos 2a. Learn the formula again and again. Michelle Moses 3. Yeah, 1 discount. Yes, Keshni 4 formula. Hemachandran 4. Yes. See, note பண்ணி வச்சிருங்க formula. cos 2a formula, first one cos square a minus sin square a. அடுத்தது 2 cos square a minus 1. அடுத்தது 1 minus 2 sin square a. ஃபைனலாக 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. இந்த ஃபார்முலா தான் தரவாக இருக்கணும். நீங்கள் எத்தனை சம் போடுறீங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டே கிடையாது. பி தரவு, இந்த எல்லா கான்செப்ட்ஸ் தரவாக இருந்தீங்கன்னா, ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தான் சம் போட்டுட்டு போனாலும் எக்ஸாம் ஹாலில் போகும்போது அங்கே யூ வில் பி கெட்டிங் எ நியூ சம், ரைட்? அப்போ நம்ம படித்ததெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த சம்மை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், ரைட்? சரி, நவ் லிசன் திஸ். இப்போ பாருங்கள், இங்கே நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் cos 2a. பக்கத்தில் யார் உட்காந்துருக்கா பாரு, பக்கத்தில் என்ன இருக்குது? -2 cos square x. அப்போ இதை கொண்டு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்? அந்த cos 2xக்கு பதில் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. 2 cos square x minus 1. அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த cos square 2 cos square அந்த -2 cos square x கேன்சல் ஆயிரும்ல. எஸ், நவ் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் திஸ் கொஸ்டின். ஐ திங்க் மெனி ஆஃப் யூ காட் த ஐடியா நவ், ரைட்? அந்த cos 2xக்கு பதில் 2 cos square x minus 1. அந்த செகண்ட் டைம் இஸ் -2 cos square x. அது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும், ரைட்? அப்போ நியூமரேட்டில் 1 மட்டும்தான் இருக்கும். Yes, Pranavaditya, you given the answer. Please check your answer one more time. What about other students? Integral cos 2x க்கு பதில் 2 cos square x minus 1. Why we are giving this formula? அது புரிஞ்சுடணும்ல, அங்கே பண்ணி வைக்கக்கூடாது. இப்போ 4 ஃபார்முலா இருக்குது, ஏன் நம்ம இந்த ஃபார்முலா கொடுத்தோன்னா, ஸோ அந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகுது. -2 cos square x by sin square x of dx. ஸோ -2 cos square ரெண்டு கட் ஆயிரும். ஒரு -1 இருக்கலாமா? அப்போ மைனஸ் இன்டெக்ரல் 1 by sin square x. Yes, those who got the answer, I am not getting any other answer. So minus integral cosecant square x dx. That is minus cosecant square x integration minus cot x. But already ஒரு minus இருக்கா? So minus minus plus ஆயிரும். So our answer is plus cot x dx. So plus cot x dx is the answer. Yes, Hemachandra. Shall we move on to the next question? Question number 6. இப்போ நம்ம கலெக்டிவ் டிஃப்ரெண்ட் அங்கே மாற்றி சம் போடும்போது உனக்கு தரவாயிரும். நீங்களே அது என்ன டைப்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி, ஸோ யூ கேன் ட்ரை. இன்டெக்ரல் e raised to sin inverse x by root of 1 minus x square dx. கொஸ்டின் நல்லா பாருங்கள். இது என்ன டைப்புன்னு
if you are able to identify, chatல போடுங்க இது என்ன டைப்புங்க. I don't want the final answer. And the identification is more important. Pranav, it's okay, just a minus. Okay. Because outside a minus, that is why minus and minus is plus, right? Okay. Integral e raised to sine inverse x by root of 1 minus x square. Log எப்போ வரும்? Denominator derivative numerator வந்தால் தான் log. Right, ma? Integral, you give your answer. Even if it is wrong, doesn't matter. அப்போ தான் நம்ம improve பண்ண முடியும்ல. Denominator fx, numerator அதோட derivative. அப்போ தான் log செய்ய முடியும். Sin inverse x. இப்போ numerator இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னது correct. Substitution method, yes. Because sin inverse x ஓட derivative 1 by root of 1 minus x square. Correct? அதனால we have to use substitution method. Good. Listen. So sin inverse x t கொடுங்க. Sin inverse x, we take it as t. அதோட derivative, sin inverse x க்கு derivative 1 by root of 1 minus x square dx is equal to what? dt. இப்போ இதை கொண்டு substitute பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? Integral e raised to sin inverse x, you write t, remaining 1 by root of 1 minus x square dx, everything together dt. That's all. Now we complete it. Integral e raised to t is e raised to t itself. And the t க்கு பதில் அந்த வேல்யூ கொடுத்துருங்க, sin inverse x. So your answer is e raised to sin inverse x plus c. Okay, this is the final answer. Okay, that is sum number 6. Shall we move on to the next question? Question number 7. Integral x minus sin 4x divided by 2x square plus cos 4x dx. Integral x minus sin 4x divided by 2x square plus cos 4x. Any idea? Two x square derivative 4x. X is there, 4 is missing. Cos derivative minus sin. Cos 4x derivative minus sin 4x into 4. Correct? அப்போ அங்கேயும் ஒரு 4 missing. So, substitution method இந்த sum நம்ம செய்திடலாம். Which one you can take it as t? எதை t ன்னு கொடுக்கலாம்? You take denominator as t. So, put 2x square plus cos 4x as t. இதை differentiate பண்ணீங்கன்னா 2x square derivative 4x plus cos 4x derivative, cos derivative minus இல்லை, அப்போ minus sin 4x into 4 of dx equal to dt. பட் இங்கே நமக்கு x தானே இருக்குது, அப்போ 4 இல்லை. அப்போ த்ரூ அவுட் நம்ம என்ன சொன்னோம்? டிவைடிங் பை 4. போத் நியூமர் இல்லைன்னா 4 அவுட் சைடில் எடுத்துகிட்டு அந்த பக்கம் டினாமினேட்டர் கொண்டு போங்க, எல்லாம் சேம் தான். டிவைடிங் பை 4. அப்போ x minus sin 4x dx is equal to dt by 4. Every term we divided by 4. அப்போ இதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ this become integral. Numerator you see, what's the numerator? x minus sin 4x dx. x minus sin 4x dxங்கிறது dt by 4. dt by 4, அந்த by 4 1 by 4 ன்னு கொடுத்துட்றேன். Denominator தான் நம்ம என்னென்னு எடுத்துருக்கோம்? t. கரெக்டா? So it is t. Now it is 1 by t. What is the integral of 1 by t? 1 by x integration log x, right? Yes, Madhav, Pranav, your answers are right. So 1 by 4 into 1 by t integration log t. லாகில் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் தான் வரணும் இல்லை. ஸோ டொமைன் இஸ் 0 to infinity. ஸோ அதனால் மாடுலஸ் கொடுங்க. தட் இஸ் 1 by 4 into log of t-க்கு வேல்யூ 2x square plus cos 4x. 2x square plus cos 4x, right? Plus c. So that is sum number 7. Sum number 8. Integral dx by
root x plus x. Integral dx by root x plus x. இந்த சம் எப்படி செய்யலாம்? இதே இது நியூமரேட்டரில் வந்துருதுன்னா ஈஸியாக செய்துருவோம்ல, எக்ஸ் ரைஸ் டு n போட்டு செய்துடலாம். பட் ஹியர் ஹவு டு டூ திஸ்? Anyone, if you get some idea? I don't want the final answer. How to do? அந்த மெத்தட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டோன்னா ஈஸியாக செய்துருவீங்க. Root x is there, x is there. What is the derivative of root x? Root x derivative என்னது 1 by 2 root x. அப்போ இந்த டைப்பில் கொண்டு வர முடியுமா? You do one thing, dx by, you take a root x outside. Denominatorல அங்கே எதுவுமே காமனாக இல்லை. We try to take a root x outside. Root x outside எடுத்தால் என்ன ஆயிரும்? 1 plus root xன்னு வரும், கரெக்டா? Because root x into root x is x. Now please listen here. I am taking this part as t. 1 plus root x, you take it as t. 1 plus root x t ன்னு கொடுத்துட்டா, if I differentiate this, அப்போ 1 plus root x t na, this part will be t, right? This is t ஆயிரும். 1 derivative 0. Root x derivative 1 by 2 root x dx. 1 by 2 root x dx is equal to dt. But we want 1 by root x dx. அப்போ 2 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க. 1 by root x dx is equal to 2 dt. Now can you substitute and try to complete this sum? அந்த first step தான் அந்த root x நம்ம அவுட் சைடில் எடுக்கணும். அந்த ஐடியா வரலான்னு இந்த சம் போட முடியாது. I think now you can complete it, right? Integral dx by root x. dx by root x is 2 dt. 2 dt. 2 is the constant I taken out. 2 dt. Denominator இப்போ இது மட்டும் தான் இருக்குல்ல, 1 plus root x. And the 1 plus root x is what? T. Very simple one. 1 by x integration log x. So 1 by t ki log t, right? So 2 into log t plus c. And the t value கொடுங்க. 2 into log of t. What is t value? 1 plus root x, right? Plus c. Yes, you can complete this sum. This is sum number 8. Shall we move on to the next question? Question number 9. Question number 9. Integral sin square x cos cube x dx. Integral sin square x cos cube x. இது போல question எப்படி என்ன வேணாலும் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். sin இல்லைனா sin cube x cos square x. Like this they can frame. அப்போ இதில் மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைனுக்கு டெரிவேட்டிவ் காஸ், காசுக்கு டெரிவேட்டிவ் மைனஸ் சைன். அது எதை வேணாலும் நீ ஒன்றா டீன்னு எடுத்தோன்னா இன்னொன்று டிடி இல்லைனா மைனஸ் டிடின்னு வந்துடும், கரெக்டாக? அப்போ சப்ஸ்டியூஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் டிடி ஸ்கொயர் அப்படின்லாம் எழுத மாட்டோம்ல. டி ஸ்கொயர் டி கியூப் என்ன வேணாலும் வரலாம், ஆனால் டிடி செப்பரேட்டாக இருக்கணும். இப்போ சைனுக்கு டெரிவேட்டிவ்னா காஸ், அப்போ காஸ் ஷுட் பி டிடி. இல்லை காசை நீங்கள் டீன்னு எடுத்திங்கன்னா காசுக்கு டெரிவேட்டிவ் மைனஸ் சைன், அந்த சைன் அப்போ டிடின்னு வரணும். அப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், ஆட் பவர் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள். இதில் ஆட் பவர் அதுபோல் மெத்தடை படிச்சிட்டிங்கன்னா எந்த சம்மந்தம் நீங்கள் செய்திடலாம். காஸ் கியூப் எக்ஸ் வருதுல்ல, அதுலேருந்து ஒரு காஸ் எக்ஸ் செப்பரேட் பண்ணிடுங்க. வாட் இஸ் லெஃப்ட் அவுட்? காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ், இங்கே ஒரு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ். ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸ்டெப்? இப்போது காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் உனக்கு டெரிவேட்டிவாக வரணும், டிடியாக வரணும். காஸ் எக்ஸ் டிடின்னு வரணும்னா டி என்னவாக இருந்திருக்கணும்? சைன் எக்ஸ். அப்போ இது ஃபுல்லாக சைனில் கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஆல்ரெடி அதில் ஃபஸ்ட் டேர்ம் சைனில் தான் இருக்குல்ல, இந்த செகண்ட் ஒன்றை சைனில் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். சிம்பிள் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டி. காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நம்ம என்ன எழுதலாம்? 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ், தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போ என்ன எழுதணும் பாருங்கள், இன்டெக்ரல் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு த காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ், யூ ரைட் இட் அஸ் 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ். அவ்வளோதான். இந்த ஒரு ஐடியா கிடச்சிட்டுனா யூ கேன் டூ இட். நவ் சப்ஸ்டிடியூஷன். என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் கொடுக்க போகிறீங்க? sin x you take it as t. அப்போ sin x க்கு டெரிவேட்டிவ் cos x dx. cos x dx is what? dt. Can you try to complete this sum quickly? This is what important. Now even if I leave, you can complete it, right? Yes, fast students.
integral sin x t ன்னு கொடுத்துட்டோம்ல, அப்போ sin square x னா t square into 1 minus t square into cos x dx. cos x dxங்கிறது dt. அந்த cos x dx together it is what? dt. இப்போ term by term multiply பண்ணுங்க. t square into 1 t square minus t square into t square t raised to 4 dt. Integrate it. T square integration t square integration t cube by 3 minus t raised to 4 integration t raised to 5 by 5 plus c. Now finally t க்கு பதிலா அந்த வேல்யூ கொடுங்க. Yes, one request I received. Prepare a live class for 12th Business Maths 2. Yes. So உங்களோட டஃப்பான டாபிக்ஸ் என்னன்னு கொடுங்க. We'll try to give a live class. Okay. So you also need differentiation, right? First volume எடுத்த உடனே first chapter படிச்சிருவீங்க. Second chapter போகும்போதே third எல்லாமே you need integration, right? Okay. I'm sure it will be useful to you too. T cube. Finally t க்கு அந்த வேல்யூ கொடுங்க. What is t value? Sin x. t க்கு value sin x. So sin cube x by 3 plus sin power 5x by 5. Sorry, minus, right? Plus c. That is sum number 9, right? Application of derivative maxima minima. Sure. After finishing this integration, we go for differentiation, right? Because many students ask for integration. That's the reason I thought of starting with integration. Your half-yearly exams are fast approaching, right? Now let's move on to question number 10. Before doing the 10th question, just I want to give you some trigonometric formula. Sin C, sin A plus sin B. What is the formula for this? Sin A plus sin B can be written as S plus S. So those who studied under S, so you know S plus S. We write it as those who are our students. Can you give the answer for this? S plus S equal to? Yes, quickly. Michelle. Yes. S plus S 2SC. New students may be wondering, I'll tell you how it is. S plus S equal to 2SC, S minus S is 2CS, C plus C equal to 2CC, C minus C equal to minus 2SS. Some shortcut for trigonometric results. S plus S equal to 2SC meaning sin C plus sin D equal to 2 sin. Sin A plus sin B. Sin A plus sin B is equal to sin C. Sin C plus sin D. Sin C plus sin D is equal to 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. S plus S is 2SC. So that is why we are writing S plus S equal to 2SC. நமக்கு பிரச்சனையாக அந்த சைனா காசா இடையில ப்ளஸ்ஸா மைனஸ் அல்ல. ஸோ எல்லாமே அதை பேஸ் பண்ணி தான். அப்போ இதுக்கு மீனிங் என்னது? cos C plus C plus C. C plus C equal to 2CC. Cos C plus cos D is 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. So you can remember that very easily. இன்னொரு செட் ஆஃப் ரிசல்ட்டுக்கு அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். 2 sin A cos B இப்படி வந்தா என்ன எழுதலாம்? இதுவும் 2SCல இதே ஃபார்முலா தான். 2SC. 2SCனா வாட்ஸ் லெஃப்ட் சைடு ஹியர்? S plus S. அப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டியது sin A plus B plus sin A minus B. ஸோ இந்த 4 ரிசல்ட்டை படிச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு 8 ஃபார்முலா உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். S plus S equal to 2SC, S minus S is 2CS, C plus C equal to 2CC, C minus C equal to minus 2SS. Okay, if you remember this, you can do the sums very easily. இதை பேஸ் பண்ணி you have integration formula, sums, right? அப்போ கொஸ்டின் எவ்வளோ வேணாலும் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். அப்போ இந்த trigonometric results நீங்கள் தரவு பண்ணுங்கள், ஈஸிலி கொண்டு. I'm going to give one sample question, question number 10. Integral cos 2x cos 3x dx. Integral cos 2x cos 3x dx. Already I given the idea, right? இப்போ இந்த cc la cos 2x into cos 3 na cc. But அதுக்கு முன்னாடி we need a 2. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா multiply by 2 and divide by 2. 1 by 2 integral 2 greater number first எழுதிடுங்க. cos 3x
into cos 2x to avoid the negative sign. இப்போ என்ன டைப் பாருங்க 2cc டைப்ல இருக்குல்ல 2cc னா என்னது c plus c. That is 1 by 2 into integral c plus c. I can meaning cos a plus b plus cos a minus b. c na cos அவ்வளவுதான். c plus c, c plus c. That is cos a plus b. a plus b னா இங்க என்னது 3x plus 2x plus cos a minus b 3x minus 2x of dx. Try to complete it now. 1 by 2 integral cos 5x plus cos x dx, right? அப்போ இனி உள்ள போட்டுருவீங்க. இந்த ஃபார்முலா தெரியலனா you cannot do this sum. இந்த டைப் சம்மே நீங்கள் போட முடியாது. அதனால தான் இந்த trigonometry results படிங்க, integration formula படிங்க, differentiation formula you learn, you can do it very easily. Okay, so that is 1 by 2 into cos integration. What is integral? Later, first answer chat la podunga. Cos x integration. What is integral cos x? To make you konja alert ah irukadha. Chat la podunga quickly cos x integration. Yes, cos x integration. Is it minus sin x or sin x? Cos x integration sin x. Okay, so cos 5x integration sin 5x by 5. அடுத்தது cos x integration sin x plus c. Okay, next I'm going to give a question. Up to 10 questions we finish. Okay, now question number 11. Write this question. If f dash x equal to 3x square minus 4x plus 5 and f of 1 equal to 3 and f of 1 equal to 3, find f of x. Question என்ன கொடுத்தாலும் ரீட் பண்ணி பாருங்க. f dash x equal to 3x square minus 4x plus 5 and f of 1 is 3, find f of x. f dash x usually fx கொடுத்துட்டு f dash x கேட்டா நம்ம என்ன செய்வோம், we differentiate, கரெக்டா? இங்க f dash x கொடுத்து fx, அப்போ என்ன சொன்னோம், you have to integrate it, அவ்வளவுதான். அப்போ they asked to find f of x இல்ல, அப்போ f of x is equal to integral of f dash x dx. That is integral of f dash x ங்கிறது 3x square minus 4x plus 5 of dx. Simple integration 3 into x square integration x cube by 3 minus 4 into x integration x square by 2 plus 5 integration 5x plus c. 3 cancel பண்ணுங்க, இங்க ஒரு 2 cancel ஆயிரும். You are getting x cube minus 2x square plus 5x plus c. Don't stop here because they have given a condition. என்ன condition கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, f of 1 is 3. f of 1 is 3 னா இதுக்கு மீனிங் என்னது, f of 1 is 3, இதான் உனக்கு ஆன்சர். பட் you have to find the value of c. அதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, f of 1 is like meaning when you put x is equal to 1, x க்கு 1 கொடுத்தீங்கன்னா f of x க்கு வேல்யூ என்னது 3. அப்போ fx க்கு இடத்துல 3 கொடுங்க, x இடத்துலலாம் 1 கொடுங்க, you will get c value. You find c value, give your answer in the chat section. What is c value கண்டுபிடிங்க. Then that c value substitute here and that will be your final answer. Okay, இப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ல fx க்கு இடத்துல 3 கொடுங்க, fx க்கு இடத்துல 3 கொடு, ரைட் சைடுல wherever x comes you put 1 and try to find c value quickly. Give your answer in the chat section. Yes, I got some answer. What about other students? 3 is equal to, right? F of x value 3. 3 is equal to x வர இடத்துல எல்லாம் என்ன கொடுக்கணும், 1 கொடுங்க. அப்போ 1 cube 1 minus 2 into 1, 2 into 1 square 1 தானே, 2 into 1 2 plus 5 into 1 5. I'm getting different answers. Minus 1, minus 1, minus 4, minus 1, majority minus 1, right? Okay. Plus c. Simplify. 5 plus 1, 6. 6 minus 2, 4.
plus c. C is equal to 3 minus 4. So minus 1. C value minus 1. Okay, that value substitute here and that will be your final answer. Okay. Yes, now we are going to do another very important question. Sum number 12. Sum number 12. Integral x minus 1 the whole square divided by x cube plus x dx. Integral x minus 1 the whole square by x cube plus x of dx. சில டைமில் இன்டகிரேஷன் சம்ஸ் கொஞ்சம் கூட ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்கும். டிஃபரன்சியேஷன், கோஷியன்ட் ரூல், ப்ராடக்ட் ரூல் எதுனாலும் ஆரம்பிச்சிடலாம். How can you do this sum? But if I write one step, then you will say, okay, we can complete it. அந்த ஸ்டெப் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள். See, denominator, can you factorize? Take x common. You will get x square plus 1, correcta? Numerator expand பண்ணுங்க. a minus b the whole square. a square minus 2ab plus b square. Yes, Sriram, right. Expand பண்ணீங்கன்னா a square minus 2ab minus 2x plus b square. நான் ஆர்டர் மாற்றி எழுதியிருக்கேன். ஏன்னா I got that x square plus 1 here. Are you getting the idea now? Now split into 2. ரெண்டா split பண்ணுங்க. You will get the answer. அவ்வளோதான். Integral x square plus 1 by x into x square plus 1 dx minus what you are getting 2x, right? Separate integral கொடுத்துருவோம். minus 2x by x into x square plus 1 dx. Here you can cancel x square plus 1. Here cancel x. So what you are getting, integral first la only 1 by x தான். Second la minus 2 into integral 1 by x square plus 1 dx. Any of you know the integral of this part? If you know, give that answer alone in the chat section. Integral 1 by x square plus 1. Just to see whether you are remembering the formula. Integral 1 by x square plus 1. Yes. First one is, yes, Pranav, your answer is right. 1 by, normally நம்ம 1 by 1 plus x square, 1 plus தானே எப்படி வரலாம், 1 plus x square, x square plus 1, it is tan inverse x. Yes, good. Many students given the right answer. Good. So 1 by x integration log x minus 2 into tan inverse x plus c. So that is your final answer, right? Okay, now we go for another question. Now we are almost halfway for today's class. So I am planning to teach you 25 questions. We are in 13th question now. Okay? So அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த லெவல் போயிட்டே இருப்போம். Slowly we simple sum exercise endலேருந்து ஆரம்பிச்சோம்ல, we go further. 13th question, integral sin inverse x. Integral sin inverse x dx. Anyone, can you say the method for this sum? இது நம்ம எந்த மெத்தடில் செய்யணும்? sin inverse x, tan inverse x, log x. சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் தான் இதில் இருக்கும், பட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ். யூஸ்வலாக இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரல் யூ டிவி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூன்னு எடுப்போம், செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் டிவி. அதுக்கு ரூல் இருக்குது. சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க, உங்களுக்காகவே தான் அந்த ரூல். வாட் இஸ் தட் ரூல்? ஐ லேட், ரைட்? ஐங்கிறது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன், லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷன், ஆல்ஜிப்ரைக், ட்ரிக்னாமெட்ரிக், எக்ஸ்பொனென்ஷியல். அதில் எது ஃபஸ்ட்டு வருதோ அது யூன்னு எடுக்கணும். அடுத்த ஃபங்க்ஷன் யூ டேக் இட் அஸ் டிவி. பட் ஹியர் ஒன்லி ஒன் டேர்ம் தான் இருக்கும்ல, ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது. பட் அதை யூன்னு எடுங்க, இதை டிவின்னு எடுத்து தான் செய்யணும். சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் கொஸ்டின், tan inverse x, log x, இதெல்லாம் சிங்கிள் டேர்ம் தான் இருக்கும். பட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ். ஓகே, ரிமெம்பர் தட். ஸோ அப்போ ஹியர் வி டேக் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் u. u is equal to sin inverse x
and dv is equal to dx. Differentiate the first du equal to sin inverse x derivative 1 by root of 1 minus x square. dv ke integration, that you integrate, dx integration x, right? Now we write the formula integration by parts. Integral u dv is equal to uv minus integral of v du. So integral sin inverse x is, integral sin inverse x dx is uv multiply these two, x into sin inverse x minus integral of v into v ke value x into du ங்கிறது 1 by root of 1 minus x square. Now please listen the integration part, second one. You should do very carefully. First one அப்படியே எழுத வேண்டியதுதான், x sin inverse x. Second one, please listen here, 1 derivative 0. minus x square ka derivative, minus x square ka derivative, minus 2x, correct? Minus 2x. So I want numerator minus 2x வேணும், x இருக்கு, மைனஸ் இதை நம்ம உள்ளால் கொண்டு போயிடலாம், கரெக்டாக? இங்கே ப்ளஸ் போட்டுட்டு மைனஸ் கொண்டு போயிடலாம். ஸ்டில் வி நீட் அ 2, ஸோ மல்டிப்ளை பை 2 டிவைட் பை 2. ஸோ மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்கிடுறேன், அந்த மைனஸ் வி டேக் இன்சைட். இப்போ மைனஸ் எக்ஸ்னு வந்துடுது இல்லை, ஐ வாண்ட் 2, ஸோ மல்டிப்ளை பை 2 அண்ட் டிவைட் பை 2 பை ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த ரீசன் ஃபார் தட். இது இப்போ என்ன டைப்பில் இருக்குது? எனி ஒன்? இன்டெக்ரல் எஃப் டேஷ் எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் எஃப்எக்ஸ். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ரூட் வரலன்னா லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர், லாக் ஆஃப் எஃப்எக்ஸ். இங்கே ரூட் வந்ததுன்னா இதுக்கு ஆன்சர் 2 root fx, ரைட்? ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ், ஃபஸ்ட் டைம் அப்படியே எடுத்துறீங்க, 2 sin inverse x ப்ளஸ் 1 by 2 இன்டு, இது என்ன டைப்பில் இருக்குது? இன்டெக்ரல் எஃப் டேஷ் எக்ஸ் பை ரூட் எஃப்எக்ஸ். ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் 2 root fx 1 minus x square plus c. 2 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ த ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் 2 x, not 2, it is x, right? x sin inverse x plus root of 1 minus x square plus c. Okay, so this is your answer. Now let's move on to question number 14. Integral e raised to minus 5x sin 3x dx. அந்த 39 ஃபார்முலா நம்ம தரவாகிறோமா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க். அது தரவாயாச்சுன்னா நீங்கள் எந்த ஃபார்முலா வந்தாலும் நீங்கள் செய்திடலாம். இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லிமிட் கூட கொடுத்துருப்பாங்க, அவ்வளோதான், 0 to pi by 2 or something like that. பட் நமக்கு இன்டகிரேட் பண்ண தெரிலன்னா யூ cannot do that. அப்போ தி இன்டகிரேஷன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து லிமிட் அப்ளை பண்ணுறது அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுவீங்க, மைனஸ் லோவர் லிமிட், தென் கால்குலேஷன் தான், தட் யூ கேன் டூ இட். பட் திஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். எனிஒன் கேன் யூ சே இது என்ன டைப்பில் இருக்குது? இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸா? தெர் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் திஸ், ரைட்? Integral e raised to ax sin bx. இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கும், e raised to ax cos bx. அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா கம்பேர் பண்ணி படிங்க. அந்த ரெண்டுக்குமே அவுட் சைடில் என்ன வரும்னா e raised to ax by a square plus b square. ரெண்டுக்குமே அப்படி தான் வரும். இங்கே சைன், இங்கே இன்சைட் த ப்ராக்கெட் 2 டேர்ம் வரும், இன்சைட் த ப்ராக்கெட் 2 டேர்ம் வரும். இங்கே சைன் வந்தால் மைனஸ் வரும், இதில் காஸ் வந்துடுதுன்னா இங்கே ப்ளஸ் வரும். சரியா? அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. இங்கே சைன் வரும்போது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சைன், ஏ சைன் பிஎக்ஸ் பி காஸ் பிஎக்ஸ். இதே இங்கே காஸ் வந்துடுதுன்னா ஃபர்ஸ்டில் காஸ் டேர்ம் எழுதணும், ஏ காஸ் பிஎக்ஸ் பி சைன் பிஎக்ஸ். ஞாபகத்தில் வைங்க, சைன் வந்தால் மிடில் மைனஸ், காஸ் வந்தால் என்ன போடுங்க? ப்ளஸ். அப்படி கம்பேர் பண்ணி படிச்சிட்டிங்கன்னா யூ ஒன்ட் ஃபர்கெட். ஓகே, இஃப் யூ நோ த ஃபார்முலா ஒன்றுமே கிடையாது, ஜஸ்ட் யூ சப்ஸ்டிடியூட். ஏக்கு இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது? ஏக்கு இடத்துல -5, ஏக்க வேல்யூ -5, அந்த பிக்க வேல்யூ 3, அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட். அப்போ இந்த கொஸ்டின் எது கேட்குறாங்க? வெதர் யூ நோ த ஃபார்முலா, அதுக்காக தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. சிம்பிளாக நீங்கள் செய்திடலாம், ரைட்? எஸ், I'll tell you Bernoulli's formula when to use. I'll explain to you. Okay, listen. அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்க. Integral e raised to -5x sin 3x dx is e raised to ax, a ka value -5, e raised to -5x by a square plus b square. A square minus 5 ka square 25 plus b square na 3 square 9, so 34 into a value -5 sin bx, b ka value 3 dana, 3x minus b ka value 3 cos 3x, right?
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால அந்த மைனஸை வேணால் நம்ம காமனாக வெளில எடுத்துடலாம். ஸோ மைனஸ் இ ரைஸ் டு மைனஸ் 5x பை 34 இன்ட்டு 5 சைன் 3x ப்ளஸ் ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஐ டேக்கன் இட் அவுட். ஸோ ப்ளஸ் 3 காஸ் 3x ப்ளஸ் சி இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு சம் மட்டும் கிடையாது, எந்த சம் வந்தாலும் செய்யலாம் நீங்கள், பட் லேர்ன் த ஃபார்முலா. So once again I am telling the student those joined late in the video the first part நீங்க பாருங்க, அதில் ஒரு 39 formula we discussed. அந்த formula thorough பண்ணிட்டு go for the sums. இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய sums எல்லாமே sample sums. Every type we are taking one sum and we are doing, right? Okay, you can practice more questions. Now sum number 15. Sum number 15, integral dx by root of 4x square minus 25. Integral dx by root of 4x square minus 25. இந்த டைப்பில் டோட்டலாக 9 ஃபார்முலா இருக்கும். நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா நல்லா தரவு பண்ணுங்கள். அந்த 39 ஃபார்முலா 9 ஃபார்முலா இது வந்துடுதுல. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் dx by x square plus a square, அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர், இன்னொன்று ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர், ஒரு 3 ஃபார்முலா. அடுத்த 3 ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் ரூட் வரும், எல்லாமே டிஎக்ஸ் பை ரைட். அனதர் 3 ஃபார்முலா இந்த டேர்ம் அப்படியே நியூமரேட்டில் வரும், இன்டெக்ரல் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர், அப்படி ஒரு 3 ஃபார்முலா. அந்த 9 ஃபார்முலா அதெல்லாம் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு படிங்க, படிச்சுட்டு அந்த லெஃப்ட் சைடை மட்டும் எழுதி யூ ட்ரை டு ஃபில் தேட். ஏன்னா சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும், யூ டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் தட். ஓகே, ஸோ இது என்ன டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது எப்படி எழுதலாம், இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் 4x ஸ்கொயர் 2x த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 5 ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம், ரைட். ஸோ இல்லை என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம், இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா லாக் ஆஃப் x plus the question, இங்கே என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே எழுதிருங்க, log of x plus root of x square minus a square. So this is the formula we have to use. So இதில் இன்னொரு மிஸ்டேக் வரும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். என்ன வருது பாருங்கள், log of x instead of x we have what, 2x plus question அப்படியே எழுத போகிறீங்க, root of இந்த question எழுத போகிறீங்க. What is that, 4x square minus 25 plus அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. Something more you have to do. Anyone can you guess? இல்லை என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது? A small mistake, not at over. Only thing, இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் e raised to 7xக்கு integration. What is integral of e raised to 7x? Give your answer in the chat section. இது மட்டும் e raised to 7x ஓட integration. E raised to, yes, very good. Somebody, yes, Nagarajan, your answer is right. E raised to xக்கு integration e raised to x தான் இல்லை. இப்போ e raised to 7xக்கு integration என்ன வரும், e raised to 7x by அந்த 7x ஓட derivative, right, by 7. Very good, yes. Rehan Hamid, your answer is right. E raised to 7x by 7. அதே போல தான் இங்கே instead of x we have 2x. எக்ஸுக்கு இடத்துல இங்கே 2x இருக்குது, அப்போ 2x டெரிவேட்டிவ் 1/2, சாரி 2x டெரிவேட்டிவ் 2, அப்போ டினாமினேட்டர் 2 எழுதணும், இப்படி எழுதுனா நல்லா இருக்காது, அதனால 1/2 கொடுத்துடணும். ஓகே, ஸோ இட் வெரி கேர்ஃபுல். சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ் திஸ் ஒன். ஓகே, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க அது. நவ் கொஸ்டின் நம்பர் 16. Now we are going to do one, now definite integral of few sums we are going to do. This question I am going to give it to you. I want you to do and give your answer. 5x plus 4 of dx, but limit 0 to 1 கொடுக்குறேன். ஓகே, definite integral ஒரு question. Integral 0 to 1 5x plus 4 of dx. Complete this sum and give your answer in the chat section quickly.
Yes, yes. Can you hear now? Yes. Minus 13 by 2. Is it minus? And some 13 by 2 also got it. Yes. So upper limit 1 kudukumbodhu 5 into 1 by 2 plus 4 into 1 4 minus lower limit 0 kudumbodhu every term 0, right? So 2 is LCM. So 5 plus 8. So our answer is 13 by 2, 6.5, right? Okay, this is our answer. Question number 16. Now, question number 17. Integral minus 1 to 2 modulus x dx. Very good question. The modulus type question, very, very important. You can expect a question. Integral minus 1 to 2 absolute value modulus x dx. Listen to this question. So we are going to do a couple of questions using this modulus. Modulus x na உங்களுக்கு அந்த modulus அதோட அந்த வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கணும். Modulus x நம்ம x ன்னு எழுதுவோம்ல. Modulus x x ன்னு எழுதுவோம் if x is positive. If x is positive greater than or equal to 0. And we write minus x எப்போனா if x is negative. X நெகட்டிவ்னா மைனஸ் கூட சேர்த்துடும். அப்போ தான் மைனஸ் மைனஸ் ஆயிரும் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும்ல. உனக்கு தெரியும் மாடுலஸ் ஆஃப் 7 is 7 தான். மாடுலஸ் ஆஃப் minus 7 is also 7. ஏன்னா இப்போ பாருங்க when x is positive you write x itself as your answer. இந்த x பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது ஆன்சர் x தான். But when that x is negative, இது நெகட்டிவ் இல்லை, அப்போ நீங்கள் ஆன்சர் என்ன எழுதணும்னா மைனஸ் ஆஃப் தட் எக்ஸ். வாட் இஸ் எக்ஸ் இயர்? மைனஸ் 7. அப்போ மைனஸ் 7 ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடும்? ப்ளஸ் 7 வந்துடும், ரைட்? அப்போ இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சிடணும். மாடுலஸ் எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ. மாடுலஸ் எக்ஸை எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். மாடுலஸ் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ். இன்னொன்று கொடுக்குறேன், மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 3ன்னு கொடுத்தாங்கன்னு வைங்களா. It has two values. Modulus of x minus 3, we write it as x minus 3 itself if that x minus 3 is positive. And we write minus of x minus 3 if that function, whatever you have there, instead of x we have what? X minus 3, if that x minus 3 is negative. அதை நம்ம x minus 3 greater than 0, அதை என்ன எழுதலாம்? x is greater than, இந்த மைனஸ் 3 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் 3 எழுதலாம். இதை x is less than மைனஸ் 3 அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் 3ல அப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஓகே, ரைட். Now please listen here. இங்கே லிமிட் எதுலேருந்து எது வரையும் கொடுத்துருக்காங்க? ஜஸ்ட் we draw a line. மைனஸ் 1லேருந்து 2 வரைக்கும், மைனஸ் 1லேருந்து 2 வரைக்கும் இன்டகிரேட் பண்ணணும். பட் இது எந்த இடத்துல சேஞ்ச் வருது? 0ல் தானே. First condition says when x is positive. When x is positive னு இந்த இடத்துல when x is positive modulus x க்கு வேல்யூ x itself. When x is negative, when x is less than 0, that is இந்த இடத்துல அந்த modulus x க்கு வேல்யூ என்னது? மைனஸ் x, அவ்வளோதான். அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னால் இந்த இன்டெக்ரலை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடணும். மைனஸ் 1 to 2ங்கிறத மைனஸ் 1 to 0 ப்ளஸ் 0 to 2ன்னு எழுதணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இன்டெக்ரல் மைனஸ் 1 to 0 ப்ளஸ் 0 to 2. minus 1 to 0க்கு என்ன எழுதுங்க? minus x dx and 0 to 2க்கு x dx. Okay, so now I think you can complete it quickly. Okay, try. Can you finish it now? There is a property, right? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? இந்த லிமிட்டை நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். இன்டெக்ரல் a to b இன்டெக்ரல் b to a எழுதலாம். பட் யூ புட் அ சைன் வாட்? மைனஸ். அப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மைனஸை மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா இன்டெக்ரல் மைனஸ் 1 to 0க்கு பதில் 0 to minus 1ன்னு எழுதிடலாம். டைரெக்டாக கூட செய்யலாம். மைனஸ் அப்படி எழுதிட்டு x square by 2 you can do that. So x dxன்னு வந்துடும். ப்ளஸ் இன்டெக்ரல் 0 to 2 x dx. எஸ், குவிக்லி ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆன்சர் வந்து சாட்டில் போடுங்க. x integration x square by 2 limit 0 to 1. X integration x square by 2 limit 0 to 2. Try to complete this now. Upper limit 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1 by 2. Minus 0 கொடுத்தா 0 தான். இங்கே 2 கொடுத்தீங்கன்னா 2 square 4 by 2. 0 கொடுத்தா 0 தான். 2 LCM. So 1 plus 4, 5, right? So our answer is 5 by 2 is your answer. This is question number 17. Modulus is very important one. After a few sums, I'll give you one more question in modulus, okay? Now sum number 18. Sum number 18.
integral, a different type question, you try to do that. Integral 0 to a 1 by 4 plus x square dx equal to pi by 8. Then the value of a is கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குல்ல. 0 to a integral 0 to a 1 by 4 plus x square dx. அதுக்கு ஆன்சர் pi by 8 கொடுத்துட்டாங்க. So we have to find that a value. See how to do this. You know the integral of this, right? And the 4 2 square, right? Integral dx by x square plus a square. அதுக்கு ஃபார்முலா 1 by a. இந்த 1 by னா இந்த 4 2 square எழுதிடுவோம்ல, 1 by a 1 by 2 tan inverse x by a x by 2 limit 0 to a is equal to pi by 8. Apply the limit. First upper limit a கொடுத்தீங்கன்னா, when you give the upper limit a, 1 by 2 into tan inverse a by 2 minus lower limit 0 கொடுத்தீங்கன்னா tan inverse 0 னு வரும். Tan inverse 0. Tan inverse 0 is 0. So that term you can leave it. Equal to pi by 8. இப்போ நீங்கள் a கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல இதுலேருந்து. 2 கேன்சல் பண்ணுங்க, 2 table 4. The tan inverse right side கொண்டு போயிரு. அப்போ a by 2 is equal to tan pi by 4. a by 2 is equal to tan 45 value 1. So you are getting a is equal to 2, right? So very good question. The path number, so it may be a little difficult. Very simple. Usual method you do, you can do it very easily. Okay, now this is question number 18. Now question number 19. So question number 19. Already I said just we are going to stop today's class with 25 questions, just few more questions. Integral e raised to x into x minus 1 by x square dx. Integral e raised to x into x minus 1 by x square dx. So how can you do this sum? Integral e raised to x into, you split into 2. X minus 1 by x square, அது ரெண்டா split பண்ணீங்கன்னா, first x by x square minus 1 by x square. X by x square cut பண்ணீங்கன்னா 1 by x வந்துரும்ல, minus 1 by x square. Anyone can you say the answer now for this? We studied a formula. 1 by x derivative minus 1 by x square. Yes, you remembering which formula we had to use? Integral e raised to x into f of x plus f dash x. இதோட ஆன்சர் என்னது? e raised to x into f of x. So this formula we use because e raised to x வரும்போதே அந்த ஐடியா மைண்டில் வரணும். Can you split like this? ஒன்று ஒரு ஃபங்க்ஷன், இன்னொன்று அதோட டெரிவேட்டிவ். சம் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இஸ் டெரிவேட்டிவ் அப்படி வந்ததுன்னா தென் யுவர் ஆன்சர் இஸ் இ ரைஸ் டு எக்ஸ் இன்டு த ஃபங்க்ஷன். இங்கே எது ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு ஆர்டர் மாறி இருக்கும். எது ஃபங்க்ஷன் எது டெரிவேட்டிவ். டெரிவேட்டிவ் எடுத்து எழுதாதீங்க. யூ ரைட் த ஃபங்க்ஷன். இங்கே ஃபங்க்ஷன் 1 by x. ஓகே, ஸோ த ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் இ ரைஸ் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் பிளஸ் சி. இ ரைஸ் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் பிளஸ் சி. Now I am going to give a very simple question. I want you to try question number 20. Integral secant square x by cosecant square x dx. Integral secant square x by cosecant square x dx. How can you do this sum? Change everything into sine and cos. The cosecant square x numerator கொண்டு போயிருங்க. 1 by cosecant squareல the cosecant square numerator கொண்டு போயினா அது sin square x ஆயிரும். secant square x denominator கொண்டு போயிருங்க, அப்போ அது cos square x ஆயிரும். அவ்வளவுதான். So that is integral of tan square x. Tan square x we don't have any integration, correct? But tan square x வந்ததுன்னா
நமக்கு எதோட இன்டகிரேஷன் தெரியும்? ஸ்கொயரில் 2 ட்ரிகனாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸ்கொயர் தெரியும், இல்லை இன்டகிரேஷன் தெரியும். எதுக்கெல்லாம்? சீக்கன் ஸ்கொயர் அண்ட் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ். அப்போ அதில் கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா? ட்ரிகனாமெட்ரிக் ரிசல்ட் tan ஸ்கொயர் எக்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் as secant square x minus 1 of dx. Now secant square x integration tan x minus 1 integration x plus c. Okay, so that's your answer. That is question number 20. Okay, now we come back with another question in modulus. Okay, so shall we try this? Question number 21. Integral minus 6 to 3 modulus x plus 3 dx. We are not going to do this sum fully. அதை செப்பரேட் பண்ணி எப்படி இன்டெக்ரல் நம்ம செப்பரேட் பண்ணோம், என்ன எழுதணும்னு மட்டும் பார்ப்போம். நீங்கள் அப்புறமா யூ கேன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். சரியா? ஸோ மாடுலஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 ஹேஸ் 2 வேல்யூஸ். மாடுலஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3க்கு 2 வேல்யூஸ் என்னெல்லாம்? ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 இட் செல்ஃப் இஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 இஸ் பாசிட்டிவ், இன்னொன்று மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3, அது எப்போ? இஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 இஸ் நெகட்டிவ். கரெக்டாக? இப்போ இதை நீங்கள் பாருங்கள், எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் 0னா எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த 3 ரைட் சைட் போச்சுன்னா 0 minus 3, இங்கே எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் -3. நவ் லுக் அட் த லிமிட் வாட் தே கிவன் ஹியர், -6 +3 வரைக்கும். இது எங்கே பிரேக் ஆகுது? -3 பிரேக் ஆகுது இல்லை? அப்போ -3 சம்வேர் ஹியர், -3. Now please listen, when x is less than -3, when x is less than, so in this area நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? minus of x plus 3 யூஸ் பண்ணணும். When x is greater than -3, that is in this area, இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? x plus 3. அப்போது -6 to +3 டைரெக்டாக கொடுக்க முடியாது. we split into 2. எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்? இன்டெக்ரல் -6 to -3 என்ன எழுதணும்? மைனஸ் ஆஃப், அது மைனஸ் ஒன்று வெளில கொடுத்துடலாம், மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 dx ப்ளஸ் இன்டெக்ரல் -3 to +3, -3 to +3 x plus 3 of dx. Now we know the integration. The minus if you want you can avoid. என்ன செய்யலாம்? அதை ப்ளஸ்ன்னு போட்டுட்டு லிமிட்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இல்லை? ப்ளஸ்ன்னு போட்டுட்டு இன்டெக்ரல் -6 to -3க்கு பதில் -3 to -6 of x plus 3 dx ப்ளஸ் செகண்ட் ஒன்று அப்படியே எடுத்துங்க. தென் வெரி சிம்பிள் திங், எக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் x²/2, 3க்கு இன்டகிரேஷன் 3x, லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள், யூ வில் கெட் த ஆன்சர். ஓகே, யூ ட்ரை டு கம்ப்ளீட் திஸ். கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இதுக்கு ஆன்சர் வேணால் நீங்கள் சாட்டில் போட்டுருங்க. ஓகே, தட் யூ கேன் டூ இட் லேட்டர், டோன்ட் வேஸ்ட் டைம் நவ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாடுலஸ் வரக்கூடிய சம் நல்லா படிங்க, யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ கொஸ்டின். ஓகே, நவ் கொஸ்டின் நம்பர் 22. There are some properties, right? Properties of definite integral. One or two very important. One property just now I said, limit நம்ம interchange பண்ணலாம். You have to put a sign what? Minus, right? அதுபோல we have some more properties. Integral a to b fx dx. Integral a to b fx dx can be written as integral a to b f of x எழுதக்கூடாது. நீங்கள் என்ன எழுதணும்? a plus b minus x. a plus b minus x of dx, right? இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. இதில் ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டெக்ரல் 0 to a fx dx. இன்டெக்ரல் 0 to fx dx வந்தால் 0 to a எழுதிட்டு f of x எழுதக்கூடாது. அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க. இங்கே என்ன எழுதணும்? a plus b minus x. a plus b minus, இங்கே என்ன இருக்குது? a கிடத்துல 0. அப்போ 0 plus a minus x. அப்போ நீங்கள் என்ன ஒன்று? a minus x dx. ஸோ இது ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரீவியஸ் சம்மோட ப்ரீவியஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் தான். இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 12 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு 6 or 7 தான் இருக்கும். அதை நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த செகண்ட் ஒன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னா லோவர் லிமிட் மஸ்ட் பி வாட்? 0. தென் எக்ஸுக்கு இடத்துல a minus x கொடுங்க. அப்போ இன்டெக்ரல் 0 to 1 வந்துன்னா என்ன செய்யணும்? 0 to 1 போட்டுட்டு எக்ஸ் வர இடத்துல 1 minus x கொடுக்கணும். எக்ஸ் வர இடத்துல என்ன கொடுக்கணும்? 1 minus x கொடுக்கணும். எக்ஸுக்கு இடத்துல 1 minus x. இங்கே a வந்துன்னா a minus x கொடுக்கணும்ல. பட் ரிமெம்பர் த லோவர் லிமிட் மஸ்ட் பி 0. ஓகே, சரி. now with this idea we are going to do a question. Integral 0 to pi/4 1 by sin x plus cos x dx. இது ஒரு different type question. I'll tell you how to do this. Integral 0 to pi/4 dx by, இது என்ன சொல்லணும்னா, you multiply by √2
multiply by root 2 and divide by root 2. அந்த divide பண்ணக்கூடிய root 2 1 by root 2 sin x plus 1 by root 2 cos x அப்படி எழுதிடுறேன். That is, the root 2 can be taken out, 1 by root 2 into integral 0 to pi by 4 dx by. This you convert into sin. 1 by root 2 நம்ம sin 45 எழுதலாம்ல, sin pi by 4 into sin x. Plus this you write in terms of cos. 1 by root 2 cos pi by 4 னு எழுதலாம் into cos x. Remembering the trigonometric identity here, 1 by root 2 into integral 0 to pi by 4 dx by cos a cos b plus sin a sin b, right? Cos a cos b plus sin a sin b. What is that? Cos a minus b pi by 4 minus x. அதை நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா 1 by root 2 into 0 to pi by 4 secant pi by 4 minus x of dx. இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இன்டெக்ரல் 0 to a f of x dx எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தோம். இன்டெக்ரல் 0 to a f of x எழுதக்கூடாது, யூ ரைட் a minus x. அப்போ இங்கே 0 தானே, லோவர் லிமிட் 0. அப்போது பை பை 0 to pi by 4. அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னால் எக்ஸ் வர இடத்துல என்ன கொடுங்க, எக்ஸ் வர இடத்துல pi by 4 minus x. எக்ஸ் வர இடத்துல pi by 4 minus x. எக்ஸ் வர இடத்துல pi by 4 minus xனா ஆட்டோமேட்டிக்காக pi by 4 minus x எதாக மாறிடும், எக்ஸாக மாறிடும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன வருது பாருங்கள், 1 by root 2 into integral 0 to pi by 4 secant அந்த pi by 4 minus x become xன்னு வந்துடும். வேணா ஸ்டெப் எழுதி பாருங்கள். what you get here, pi by 4 minus x. x இடத்துல என்ன சொன்னேன், pi by 4 minus x, right? So you are getting pi by 4 minus pi by 4 minus and minus is plus x. Cancel ஆகி you are getting what, x itself. அப்போ secant xன்னு கிடச்சிருது. 1 by root 2 into secant xக்கு integration log secant x plus tan x. Limit 0 to pi by 4. So now apply the limit 1 by root 2 into first 45 pi by 4 கொடுங்க. அப்போ என்ன வரும், log of secant 45 cos 45 1 by root 2. அப்போ secant 45 is root 2 plus tan 45 is 1 minus log of 0 கொடுத்தீங்கன்னா secant 0 is 1, tan 0 is 0, log 1 ஓட வேல்யூ 0, கரெக்டாக? அப்போ செகண்டாக விட்டுலாம். ஸோ answer is 1 by root 2 into log of root 2 plus 1. Okay, this is one other different type question. இதில் இந்த ஸ்டெப் ஞாபகத்தில் வைக்கணும். அந்த ஸ்டார்டிங்கில் you multiply by root 2 and divide by root 2. You may ask, சார் நான் இதை காசில் கன்வெர்ட் பண்ணி இதில் சைனில் கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ணலாம். sin a cos b plus cos a sin b, sin a plus b செய்யலாம். You will get the same answer. Okay, அந்த ரெண்டில் எதை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம். That is sum number 22. Okay, shall we move on to the next question? Question number 23. Integral 0 to 1 tan inverse x plus tan inverse 1 minus x dx. இதுவும் அங்கே 0 to 1 இருக்குல்ல, அந்த 0 அதே ப்ராப்பர்ட்டி. ஜஸ்ட் ரீகால் 0 to fx dx வரும்போது நம்ம என்ன கொடுத்தோம், ரீப்ளேஸ் x by a minus x. இங்கே a வந்தால் a minus x. அப்போது x a minus x மாறிடும், a minus x become x. இங்கே 0 to 1 இருக்குல்ல, 0 to 1 வரும்போது என்ன கொடுக்கணும், எக்ஸுக்கு இடத்துல 1 minus x. எக்ஸுக்கு இடத்துல 1 minus x கொடுத்தீங்கன்னா 1 minus x become what, x. இதில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படியே எழுதிடலாம். லிசன் ஹியர், 0 to 1, ரைட்? ஸோ ரெண்டு இன்டெக்ரலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுறேன். இன்டெக்ரல் 0 to 1 tan inverse x dx plus integral 0 to 1 tan inverse 1 minus x dx. இந்த செகண்ட் இன்டெக்ரலில் மட்டும் we use that property. ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே எழுதிடுறோம். 0 to 1 tan inverse x dx plus இதுலேயும் 0 to 1 tan inverse என்னாகும், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா x வர இடத்துல 1 minus x because upper limit is 1. x வர இடத்துல 1 minus x and 1 minus x வர இடத்துல x. அப்போ இந்த 1 minus x become x-ஆக மாறிடும், tan inverse x-ஆக மாறிடும். ரீசன் மட்டும் நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா போதும். என்ன ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம், integral 0 to a fx dx is integral 0 to a f of a minus x dx.
இப்போ பாருங்க ரெண்டுமே சேம் லிமிட் 0 to 1 tan inverse x plus 0 to 1 tan inverse x. A plus a 2a. So you can write it as 2 times 0 to 1 tan inverse x. So already I said this one how to do. மூணு சம் சொன்னேன்ல, sin inverse x, tan inverse x, log x, single term இருந்தால் கூட you have to use integration by parts. I think you can do it. See u equal to tan inverse x, dv is equal to dx. அப்போ duங்கிற tan inverse x டெரிவேட்டிவ் 1 by 1 plus x square dx. dv அதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா v is equal to x. அப்போ integral u dvக்கு என்ன ஃபார்முலா? uv minus integral of v du. So 2 into அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண uv, that is x into tan inverse x, x into tan inverse x, 2 outside இருக்கட்டும், x into tan uv minus integral of v du. duங்கிறது 1 by 1 plus x square dx. So now listen how to do this. இப்போ 1க்கு டெரிவேட்டிவ் 0, x ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2x. அங்கே x இருக்கு, 2 is missing, so multiply by 2 and divide by 2. So you are getting 2 into x tan inverse x minus 1 by 2 into denominator derivative numerator இருக்குது, that is f dash x by fx. Your answer is log fx. Denominator root வந்துருதுன்னா 2 root fx, right? So here it is log of 1 plus x square. Limit, என்ன லிமிட் கொடுத்துருந்தாங்க? 0 to 1, right? 0 to 1. Now just you apply the limit, that is 2 into first upper limit 1 கொடுத்தீங்கன்னா xக்கு 1 கொடுங்க, tan inverse 1னா pi by 4 minus 1 by 2 into xக்கு 1 கொடுத்தீங்கன்னா log 1 plus 1, it is log 2 minus 0 கொடுத்தீங்கன்னா 0 into something 0, இங்கே 0 கொடுத்தீங்கன்னா log 1ன்னு வரும், அதுவும் 0 தான், right? So your final இந்த 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, 2 into pi by 4 minus 2 into 1 by 2 log 2, 2 to cancel. So the final answer is pi by 2 minus log 2. Okay, so this is your final answer. So the property when to use, எல்லா சமூகம் இப்போ 0 to வர எல்லா சமூகம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணாதீங்க, வேற நம்ம யூஸ் பண்ணால் அதில் ஏதோ சம்திங் யூ ஷுட் கெட், ரைட்? அது பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்கள். ஓகே, ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் we do. Write this very simple question. So we studied nearly 1.5 hours, right? So idukku mela vena. So I'm going to take this question and we stop today. Integral x square plus 2. Integral x square plus 2 by x square plus 1 of dx. Can you try this question? Integral x square plus 2 by x square plus 1 of dx. ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் இந்த கொஸ்டின். இது நம்ம இம்ப்ராப்பர் போட்டு டிவைட் பண்ணியெல்லாம் செய்யலாம், பட் அது ஒரு வெரி ஈஸிலி யூ கேன் டூ. Denominator x square plus 1. So listen what I am going to do in just in 1 minute you can do this. Denominator is x square plus 1. Numerator x square plus 2 இருக்குல்ல, அதை 1 plus 1ன்னு எழுதுறேன். You got the idea now, right? அவ்வளோதான். See, இது ஒரு குரூப் பண்ணிக்கோ. Split into 2, x square plus 1 by x square plus 1, 1 plus 1 by x square plus 1 of dx. இதில் 1 integration x, 1 by 1 plus x square integration tan inverse x, right? Plus c, இங்கே லிமிட் கொடுக்கல. When the limit is not given, you write plus c, right? Okay. இதில் the basic integration, everything we did, right? இதுக்கு மேலே இன்னும் வரக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா higher order derivative, more times, suppose x raised to 5 e raised to x, இதுவெல்லாம் வந்தால் தான் we have to apply what? Bernoulli's formula. Already chatல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போட்டிருந்தீங்களா Bernoulli's formula. அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? Then we have reduction formula. Suppose integral sin x வந்தால் உடனே எழுதிடுவீங்க. Sin square x வந்தால் கூட sin square x 1 minus cos 2x by 2 and you can do that. Sin cube வந்தால் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணிடலாம் இல்லை? Sin cube x dx வந்தால் you can do that. Sin cube x and the sin 3a formula, 3 sin a minus 4 sin cube எல்லாம் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து sin cube கண்டுபிடிச்சி செய்திடலாம். பட் ஹையர் பவர் sin raised to 7x, sin raised to 5x எல்லாம் தான் செய்ய முடியாதுல்ல. So there we have to use reduction formula. Then we have a formula called gamma integral, right? Gamma integral is very simple. Limit must be 0 to infinity, right? 0 to infinity
x power n e raised to minus ax dx. இன்னைக்கு இதுதான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டின். இன்டெக்ரல் 0 to infinity x raised to e raised to minus ax. இந்த டைப்பில் வந்தால் நீங்கள் இன்டகிரேட்டும் பண்ண வேண்டாம், லிமிட்டும் அப்ளை பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் யூ ரைட் த ஆன்சர் n ஃபேக்டோரியல் பை a raised to n plus 1. ஆனால் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும். லிமிட் மஸ்ட் பி என்னவாக இருக்கணும்? 0 to infinity இருக்கணும். x பவர் n, அப்போ x raised to 5 வந்துன்னா n is equal to 5, கரெக்டாக? e raised to minus ax, அப்போ a கொஸ்டின்லேருந்து யூ ஐடென்டிஃபை 2 things, n வேல்யூ அண்ட் a வேல்யூ, அவ்வளோதான். லிமிட் 0 to infinity வரணும். x raised to some power, that power you take it as n, அப்புறம் e raised to minus ax, அந்த மைனஸ் விட்டுறணும். மைனஸையும் எக்ஸையும் விட்டுட்டு வாட் யூ ஹேவ், தட் இஸ் a. Then just write the formula. Okay, easily you can do. Just I'm going to give a question. That is our question number 25. Integral 0 to infinity x power 5 e raised to minus 3x dx. Integral 0 to infinity x raised to 5 e raised to minus 3x dx. Can you use gamma integral here? First limit check பண்ணுங்க. 0 to infinity s. x raised to n, so here n value 5. e raised to minus ax, a ka value 3. Yes, you can use gamma integral. Direct answer எழுதிடலாம். n factorial by, என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறீங்க? n factorial by a raised to n plus 1 போட்டுட்டு ப்ராக்கெட்டில் gamma integral. n factorial, that is 5 factorial by a ka value 3 raised to n plus 1, that is 5 plus 1, 6. ரொம்ப பெரிய கால்குலேஷன் அப்படி விட்டுடலாம். 5 factorial by 3 raised to 6. ஓகே, ஸோ இன்னொன்று இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல் இருக்கும்ல, இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல், தட் வி டூ தட். அதுக்கு பிறகு அப்ளிகேஷன்ஸ். அடுத்து நம்ம லைவ் கிளாஸில் வி ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஃபார் ஆல் தீஸ் ஏரியா. ஓகே, ஸோ அந்த இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல், பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா, தென் ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா, அதை கொஞ்சம் படிச்சுட்டு தென் யூ கோ ஃபார் அப்ளிகேஷன்ஸ். Using integration, how to find area. Area bounded on x-axis, area bounded on y-axis. Formula தெரியும், integral a to b y dx-ல. அதில் when to use y dx, when to use minus y dx. Sometimes we multiply by 2, sometimes we multiply by 4. இதெல்லாம் எப்போ மல்டிப்ளை பண்ணணும்? Then integral y dx-க்கு பதில் x dy when area bounded on y-axis-ல. அதுபோல் ஏரியா பிட்வீன் 2 கர்வ்ஸ், 2 கர்வ் வருது, அந்த 2 கர்வுக்கு இடையில வரக்கூடிய ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்குது? தேர் ஆர் சம் காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு சர்க்கிள் கொடுக்குறாங்க அண்ட் தேர் இஸ் அ பராபோலா. ஹவு டு ஃபைண்ட் ஏரியா பிட்வீன் த சர்க்கிள் அண்ட் பராபோலா, திஸ் ஏரியா, இந்த ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ இதுபோல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அடுத்த லைவ் கிளாஸில் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகே, இந்த இதில் டிஃப்ரெண்ட் இன்டகிரேஷன், டைரக்ட் இன்டகிரேஷன், உங்களுக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் சம்ஸ் டவுட் இருந்ததுன்னா அந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே யூ கேன் சென்ட் இட் டு அஸ். ஐ வில் கிவ் த நம்பர் 9444114424. இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த லைவ் கிளாஸில் ஃபஸ்ட் வி கிளாரிஃபை அவர் டவுட்ஸ், தென் வி கோ ஃபார் the rest of integration, the remaining part நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அடுத்த கிளாஸில். ஓகே, ஸோ அடுத்த லைவ் கிளாஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ யூல் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் யூ கேன் ஷேர் திஸ் ஒன் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் எவ்ரிதிங். ஸோ லேர்ன் த ஃபார்முலா, that is more important. See you in the next live class.